भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Page number 45, Karika number 44. लये सम्बोधये चित्तम् विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समः प्राप्तं न चालयेत्. Internalization of the teaching is the important criterion to claim I am Brahman. Internalization means assimilation. That alone helps a person to claim oneself as Brahman. Information alone will not give that jnana phalam. Any amount of information, that is study of scriptures, Shruti, Smriti, Prakarana Grandhas, the information I receive, that alone cannot give jnana phalam. That Jivan Mukti Phalam. I am Sukha Swarupaha. There is no dukkha in me at all. I am not the body, mind at all. This conviction is possible only. The information has to be assimilated. It has to bring a transformation in my mindset. Just a right vision, a cognitive change should come in our mind. A cognitive change should take place in our mind or intellect. That cognitive change alone gives real phalam. So, information to transformation. What do you mean by transformation? Trans, the form, is called transformation. Not electrical transformer. Okay. Transformation means trans, go beyond the form. Sthula, Sukshma, Karana, Sharira, form. You have to go beyond. Go beyond means what? Go beyond means falsify the three sharirams. Falsification of the three sharirams alone is called going beyond. Mithyatva nischyaha. How this is possible? For Uttama Adhikari, it is possible while Shravanam itself. For a Uttama Adhikari, those who have already completed Karma Yoga, who have already completed that Upasana Yoga, who have already completed that Ashtanga Yoga, having completed them, whoever comes to the class, Shravanam, that student is a Uttama Adhikari.
But 99% of students are all Manda Madhyama Adhikaris. Without any Karma Yoga, Ashtanga Yoga, Upasana Yoga, just if they come casually, after coming they get interest and the teacher creates interest. The teacher makes them Jivan Mumukshus, desirers of moksha, suppose. Then what they have to do? While listening itself, Shravana Kale, they have to do simultaneously Karma Yoga, Ashtanga Yoga, Upasana Yoga and Nididhyasana Abhyasa. Nididhyasanam is required, contemplation is required for them. That's why lot of service to Guru, they required for them. They have to do lot of service. அப்படி என்ன சர்வீஸ் பண்றவங்கள மத்திய அதிகாரின்னு அர்த்தம் கேட்காதுங்கோ. உத்தம அதிகாரி சர்வ் பண்ணக்கூடாதான்னு இல்லை, அப்படி இல்லை. உத்தம அதிகாரி ஆல்சோ சர்வ் த குரு. மத்தியம அதிகாரி ஹேஸ் டு சர்வ் மோர் டு த குரு. It comes under a type of karma yoga. So we should not decide whether to serve guru or not. So as a form of karma yoga we can serve. As a gratitude I can serve to my guru, isn't it? So then upasana yoga, then come to nididhyasanam, contemplation. All are required. This advaitam, Brahman is advaitam, that Brahman I am. This knowledge is not internalized, means because there are some emotional blocks. Some people are intellectually sound but emotionally sound. Another sound. Emotionally sound and emotional blocks are there. Emotional problems. For such people, here Shastra prescribes 2 types of nididhyasana. So Uttamadhikari ki nididhyasanam tevaye ille. Not necessary. For Manda Madhyama Adhikaris, 2 types of nididhyasanams. Shastra prescribe for Manda Madhyama Adhikaris, the one who is doing Shravanam, completed lot of Shravanam, not doing Shravanam, starting Shravanam. Then one who has already completed sufficient time of Shravanam, to such student, Brahmabhyasa Nididhyasanam, one type. Samadhi Abhyasa Rupa Nididhyasanam, the second type. 2 types of Nididhyasanam. Brahmabhyasa Rupa Nididhyasanam, Samadhi Abhyasa Rupa Nididhyasanam. Again, why these 2 types of Nididhyasanams also? Again, in these emotional problems also, Manda Madhyama Adhikaris also, there are first class Manda Madhyama Adhikari, second class Manda Madhyama Adhikari, ne 2 type irukum. If emotions are too deep rooted, lot of deep rooted vasanas are there at physical level, mental level, emotional level and intellectual level. There are some blocks are there too, intense. For such a person, Samadhi Rupa Abhyasa is prescribed. The one who is having a lot of emotional upsets, conditioned mind, a rigid mind, that mind required a Samadhi Abhyasa Rupa Nididhyasana. Whereas a mind which is light, which is free from kama, krodha, lobha, mada, matsarya, not affected by too much of desires, too much of anger, too much of jealousy, and konjam jealousy irukku, not overpowered by anger or any ahankar, arrogance. These are all swabhava, weaknesses at mental level, overconfidence, recklessness, நெக்லிஜென்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கும் சப்கான்ஷியஸ் லெவலில்.
ஸோ இது இன்டென்ஸாக இருக்கும்போது அவனுக்கு சமாதி அபியாச ரூபம் தேவை. சச் எ பர்சனுக்கு. ஃபார் தே ஆர் நாட் இன்டென்ஸ்ன்னா ஜஸ்ட் பிரம்மாபியாச ரூப நிதித்தியாசனம் இஸ் சஃபிஷியன்ட். வாட் டு யூ மீன் பை பிரம்மாபியாச நிதித்தியாசனம்னா, just while walking, while doing that work, day-to-day work, he can say, aham brahmasmi, I am not the body, mano buddhi ahankara chittani naham. He can bring the entire teaching while doing the daily routine work. That is called brahmabhyasa rupa nididhyasana. There are no much intense arishad vargas in that person. Shat shatravaha, 6 enemies are not attacking that person. 6 இருந்தா அவுட். ஓகே, 4 இருந்தாலே அவுட், 3 கஷ்டம்தான், 2 இருந்தாலே போதுமே. காமா குரோதா டாமினேட்டிங் என்ன, மோகா டெல்யூஷன், டவுட்டிங், கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஆல்வேஸ் எரிச்சல், இரிட்டேஷன், சீயிங் ஆல் டிஃபெக்ட்ஸ் இன் எவ்ரிதிங், doubting other people, not able to communicate with other people properly. All these problems are intense. He requires tremendous sadhana. அவனுக்கு 3 கோர்ஸ் காது 4 கோர்ஸ் 4 டிக்கெட் படிச்சா கூட அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லவே முடியாது. அண்ட் நீ சர்விங் த குரு, ஐ எம் சிஷ்யா ஆஃப் சோ அண்ட் சோ சுவாமினி சுவாமிஜின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பான். 40 வருஷமா படிச்சுட்டு இருக்கியாப்பா, ஒண்ணுமே காணுமே எங்க ஞானம்னா எங்கேயோ தகராறு, டீப் ரூட்டட்ல ப்ராப்ளம். தட்ஸ் வை ஜஸ்ட் அசோசியேஷன் வித் எ மகாத்மா வில் நாட் ஒர்க். அது கொஞ்சம் யூஸ் புண்ணியம் சித்தசுத்தி கொடுக்கும். That we should not think just I am going to class and become a Jivan Mukta. I am associated with the Swamini, Swamijis, so many people, I kept him Jivan Mukta. No guarantee. No guarantee at all. Without correcting your mindset, mind vision, mind perception has to be changed. That is what here Gaudapadacharya talking now. Okay, Brahmabhyasa Rupa Nididhyasanam is one type of Manda Madhyama Adhikaris. Madhyama Adhikaris and Nichkongale. In the Manda Adhikaris and intense mental, emotional problems in the Samadhi Abhyasa Rupana Ukaranam. Kalayla Sainkalam or right time Ukarande Nididhyasanam Pandanam. Nididhyasanam and contemplation. Reliving in the teaching, either while walking or in sitting. While walking is sufficient for a madhyama adhikari. நம்ம இப்படி டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உத்தம அதிகாரிக்கு நிதித்தியாசனமே தேவையில்லை. அவன் ஒரு வாட்டி சரண இது பண்ணானே, எனி டைம் இட் கம்ஸ் டு யுவர் மைண்ட், வாட் அஹம் பிரம்மாஸ்மி, he can invoke that thought, no problem. மத்தியம அதிகாரிக்கமோ வாக்கிங் நிதித்தியாசனம். மந்த அதிகாரிக்கு 3 பேர் சிரவணம் பண்ணிட்டான். உத்தம அதிகாரி ஆல்சோ டிட் சிரவணம், மத்தியம அதிகாரி ஆல்சோ டிட் சிரவணம், மந்த அதிகாரி ஆல்சோ டிட் சிரவணம். Because of their own personal behavioral advancement, no? They are all in advance. Manda adhikari advance in what? In all emotional weaknesses. Therefore he need a sitting meditation. 6th chapter of Bhagavad Gita, care of. The entire 6th chapter of Bhagavad Gita is Samadhi Rupa Abhyasa Nididhyasanam. Samadhi Abhyasa Rupa Nididhyasanam, 6th chapter of Bhagavad Gita, Atma Samyama Yoga. Mind control is equal to Nididhyasanam. Mind control, channelization of the mind, directing the mind towards the core of the teaching. So that students have to sit morning and evening, half an hour minimum, 10 minutes, half an hour maximum, 10 minutes minimum they have to sit and do. Otherwise, no use. Otherwise, no use. No use of what? Shravanam. Okay, now after sitting in meditation, now Gaudapadacharya talking
Even this Mandadikari sit in meditation also, there are problems. Meditation panna vidamale 4 obstacles irukku. Laya, vikshepa, kashaya, rasaswada. Laya vikshepa are presented in this 44. Then kashaya also mentioned. Then 45 rasaswada is presented. These obstacles how to handle, Gaudapadaracharya telling. Up to here we saw in the last class. What Gaudapadacharya says, laye sambodhaye chittam. Rajoguna is the cause for vikshepa. Tamoguna is the cause for sleep in the meditation. Tamoguna rupa nidra will come when you want to do sitting samadhi roop abhyasa rupa nididhyasanam. Samadhi abhyasa rupa nididhyasanathika ukaram bodhu enna varum first anna thookam varum, laya anna thookam, sleepy or sleeping. Daily உட்கார்ந்து ஸ்லீப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? It internalize the teaching again. My purpose of sitting in meditation is what here? I want to assimilate the teaching. Instead of bringing the teaching, alert living towards the teaching, I doze off. For that Shastra says, Yoga Shastra also talks about. That's why I said Yoga Shastra முடிக்காமல் இவன் வந்துட்டான். அங்கே முடிக்கலன்னா இங்கே பண்ணணும். புரியறதோ? நோ ஷார்ட் கட், நோ பைபாஸ் ரூட். ஆமா, whoever comes without karma yoga, they lack chitta shuddhi. Whoever comes without ashtanga yoga, they will lack chitta ekagrata. Whoever comes without upasana also, they lack shraddha bhakti towards shastra. Just like they study, but they don't have intense bhakti towards shastra, towards guru. It is very difficult without these 3. அங்கே பண்ணலன்னா இங்கே பண்ணி தான் ஆகணும். சரி, உட்கார்ந்து உபாசனை பண்ணணும், அகம் பிரம்மாஸ்மி தியானம் பண்ணணும். பண்ணும்போது எகெயின் அஷ்டாங்க யோகம், ஆசன, பிராணாயாமம், மூச்சு காத்து, பிராண வீக்ஷணம் எல்லாம் பண்ணணும். அங்கே பண்ணக்கூடாதோ? Now you understand why Ashtanga Yoga meant for na? Ashtanga Yoga is not to reduce tummy. People are considering Ashtanga Yoga is to reduce weight, to reduce tummy, to reduce blood pressure. They are all byproducts. Ashtanga Yoga is designed to own up this fact. That is why I am teaching you Ashtanga Yoga. Now you understand? அந்த பக்கம் ரைட் சைடு ஒரு போர்டு, லெஃப்ட் சைடு ஒரு போர்டு கட்டினது எதுக்கான? யோகா யோகான்னு சொல்றது எதுக்கான? அட்லீஸ்ட் இஃப் தே டு யோகா நவ், ஆஃப்டர் 5-10 years சுவாமினி என்னமோ பேசுறாங்க, போய் கேட்கலாமான்னு வருவான். எனக்கு மை ஜாப் இஸ் ஈஸி தட் டைம், இல்லையா? முன்னாடி அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லி கொடுத்துருந்தா தே ப்ராக்டிஸ். தே டோன்ட் கம் டு கீதா அண்ட் வேதிக் கிளாஸுக்கு வரமாட்டான். ஆஃப்டர் 5 years தே டெவலப் லவ் டுவர்ட்ஸ் மீ. They develop love towards me and they come to listen my words. By that time their mind is prepared. Ekagrata, chitta shuddhi, all will come. This is my intense secret agenda. Okay, I am telling to you, you are all advanced students. That's why I am telling. This is my secret agenda of conducting yoga classes. Secret சொல்லக்கூடாதான? சொல்லிட்டானே. உங்களுக்கு தெரியணுமே, எதுக்காக நான் டீச் பண்றேன் யோகானது உங்களுக்கு தெரியணும். என்னோட மனசுல இருக்கிற அந்த யோசனை உங்களுக்கு கூட தெரியணும். அதுதான் ஐ எம் ஷேரிங் வித் யூ. ஓகே, இட் இஸ் சீக்ரெட் அமாங் அஸ் நவ். ஓகே, இட் இஸ் எ சீக்ரெட் அமாங் அஸ். So laya comes because of overeating, that sleep while you are doing samadhi abhyasa rupa nididhyasana for the assimilation sake of mahavakyam aham brahmasmi. அங்கே போய் உட்கார்ந்தா கூட தகராறு வருது, தூக்கம் வருதுன்னா நிறைய சாப்பிடாதே, too much, don't eat too much. That is why I am chanting half an hour before here.
That is a type of sadhana. Students also do not know my hidden agenda. That also I will tell you. Why I start chanting half an hour before, to bring your mind to focus on the subject. That is also another hidden agenda. Not just like that, half an hour முன்னாடி சுவாமினிக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை, அதனால முன்னாடி வந்து உட்காருவா. நமக்கு இவ்வளோ விஷயம் வீட்டில் பார்த்துக்கணும். குட்டி குழந்தை எல்லாம் பார்த்துட்டு கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு சாண்ட் பண்ணட்டும், யாரோ 4-5 பேர் உட்காருவா, சாண்ட் பண்ணிடுவா. நம்ம இல்லைன்னாலும் பரவாயில்ல. Not for my sake. If you come half an hour before, when you chant only, your mind is completely ready for my subject. Your mind is tuned to the subject. Suppose you come 5 years, 10 years exactly, and if anybody coming late, I am not telling, just I am telling what is the purpose of my chanting. You should know that. I never do any meaningless action, remember. In my every action there is a meaning, there is a purpose. That too not ordinary purpose. I keep a very high esteemed purpose in that. If I come for 5 years, 10 years, at that moment exactly I go, my mind dwells in the Shastra. Even I start 11 o'clock class, your mind comes into the subject only after 11:20. That is sure. There is no doubt in that. Because I have analyzed a lot, my 30 years of study about mind. This is my observation. It is impossible mind to switch over from one point, one direction to another direction unless I keep it ready. If you want to get full benefit, make use of it. Suppose you are very confident, my mind is very, very alert, even second minute it comes, and all the best. You can come, but you should know why you have to come early. The mind takes time to set. And the cement set ஆன மாதிரி curing பண்ணுவோம்ல, water curing. அப்போதான் சிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக செட் ஆகும். இல்லைன்னா வீட்டில் வேலைக்காரி சண்டை அதே கொடுத்து வந்துடும், ஹஸ்பண்ட் ஏதோ சொல்லிட்டார் அதே வந்துடும், ஏதோ வந்துட்டே இருக்கும். இங்கே என்ன போயிட்டே இருக்கு சாஸ்திரம். நான் பாட்டுக்கு நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், வீட்டில் பாட்டுக்கு வீட்டு அந்த ரீல் போயிட்டே இருக்கும். Therefore, too much eating, too much hard work, these are all not recommended. You have to reduce food. First reduce weight, okay, reduce food and sleep properly. Don't keep too many interactions, too many talkings people with and all, and too much talking also to avoid disturbance, vikshepa, to disturb. Laye sambodhayet. When the mind is going to sleep, sambodhayet. Give auto suggestion. Oh mind, I am sitting for meditation now, contemplation, don't go to sleep. It works like an alarm. Auto suggestion serves as like an alarm. It comes again to the mind. Layet sambodhayet chittam, manasani. Vikshiptam shamayet punaha. Suppose mind is distracted because of your previous vasanas. Husband said 10 years back to one sentence. Adi vandu correcta. Subconsciously irukira ஹஸ்பண்டோ மாமியாரோ நெய்பரோ யாரோ ஒருத்தர் பேர் சொல்லணும் இல்லையோ, அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். என்ன சுவாமி ஆல்வேஸ் ஹஸ்பண்ட்னு சொல்கிறேன், அப்படி நினச்சிக்காதுங்கோ. யாரோ ஒருத்தர் பேர் சொல்லணுமே. ஹஸ்பண்டோ மாமியாரோ மாமனாரோ சில்ட்ரனோ நெய்பர்ஸோ சர்வெண்ட்டோ யாரோ ஒருத்தர் அந்த சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் இருக்கிற தாட்ஸ் கான்ஷியஸ் லெவலுக்கு வந்துடும், சர்ஃபேஸ்க்கு வரும். எப்போன்னா when you are sitting in meditation, நீ ரொம்ப நிம்மதியாக உட்காரும் போது அது டக்குன்னு வந்துடும் மேலே. விக்ஷிப்தம், மைண்ட் இஸ் டிஸ்ட்ராக்டட். கான் சாதனா என்ன, நிதித்தியாசனம் கான். அது அப்படியே சுத்தின்னு இருக்கும், ரெக்கார்டு பிளேயர் மாதிரி. மை டாக்டர்லாம் அப்படி சொன்னா, இல்லைன்னா மாமியார் இப்படி சொன்னா, மாமியார் இப்படி சொன்னா, அது ஏன் அப்படி சொல்லணும், இப்படி போயிட்டே இருக்கும் கதை மாதிரி. இதுதான் டெய்லி நிதித்தியாசனம் பண்ணுறது. பண்றேன் சுவாமினி, 5 நிமிஷம் பண்றேன், 10 நிமிஷம் மனசு அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம். விக்ஷிப்தம் ஷமயேத் புனஹா, மேக் இட் குவைட் அண்ட் அகெயின். இட் கோஸ், இட் bring back.
Like one commentator gives an example. Just as the child, when you put in the school, child doesn't want to go to school. அங்கே போனால் குயின்னு கணிந்துட்டே இருப்பா ஸ்கூலில். வீட்டுக்கு வரணும்னா ரொம்ப ஆனந்தமாக வருவா. நெக்ஸ்ட் டே ஆல்சோ எகெயின் கிரையிங். ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு மனசே வராது. ஃபாதர் நோஸ் திஸ் இஸ் மைண்ட் இஸ் the child mind is attached to the house. The child doesn't want to go to school. You see the small children, they don't like to go to school. அதுதான் எல்கேஜி யூகேஜி கிளாஸ் நீங்க போய் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 hour ஓன்லி அழுதுண்டே இருப்பான். ஆமா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் எல்கேஜி யூகேஜி கிளாஸஸ் யூ கோ அண்ட் சி நியூ இயர் ஸ்டார்டிங்ல பிகினிங்ல ஜூன் மந்த் ஜூலை மந்த் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு அழுதுண்டே இருப்பான். அந்த வீடு வாசனை போகணும் அவங்களுக்கு. அதுக்காக என்ன பண்ணோம், அப்பா அனுப்பிண்டே இருக்கணும் ஸ்கூலுக்கு. He has to send again and again every day drop. நான் ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு பிஸ்கெட் கொடுத்துட்டு உட்கார வச்சுட்டு மல்லி கூட்டிட்டு வரான். அவனுக்கு அந்த வீடு வாசனை போகணும், அப்புறம் ஸ்கூல் வாசனை வரணும். அப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கே வரமாட்டான், அங்கே விளையாடிண்டே இருப்பான். அதே மாதிரி நம்ம மனசு கூட பழசு வாசனுக்காக ஓடி 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 போயிட்டே இருக்கும். Again bring back to tighten the mind. Again it goes, again bring back. Shamayet punaha vikshiptam chet shamayet. If it is distracted or disturbed, you bring back, quieten, relax. Shamayet punaha. 2 obstacles over. Sakashayam vijaniyat. Then kashayam. Kashayam is another 3rd obstacle. Kashayam vijaniyat. May you, one should know the mind in the kashayam. It is not asleep, it is not distracted. Intermediate stage. ஆமா, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தால் எப்படியோ போயிடும், அங்கே எங்கே சுத்திட்டு வரும், ஒரு டூர் பண்ணிட்டு வரும். லயான்னா தூங்கிடும். இப்போ இந்த லயா இல்லை, டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லை, என்ன பண்ணும் தெரியுமோ, அப்போதான் இந்த வாசனாஸ் எல்லாம் டீப் ரூட்டட் வாசனாஸ் வில் கம். விக்ஷேபத்துக்கு கஷாயம்க்கு டிஃபரெண்ட் தெரியும் நமக்கு. விக்ஷேபம் என்னன்னா இம்மீடியட்லா நடந்த சம்பவங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும். வேலைக்காரி வரலன்னா நிதித்தியாசனம் வேலைக்காரி மேல்தான் நிதித்தியாசனம். நாளைக்காவது வருவானோ இல்லையோ, இம்மீடியட் ப்ராப்ளம் நம்மகிட்ட. எஸ்டர்டே ப்ராப்ளமோ, டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே, 1 week பேக் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை, இதெல்லாம் விக்ஷிப்தம் பண்ணும். கஷாயம் லாஸ்ட் ஜென்மா, லாஸ்ட் ஜென்மா, ஈவன் 2 decades பேக் நடந்த விஷயம் எல்லாம் சப்கான்ஷியஸ்ல இருக்கிறது கான்ஷியஸ் சர்ஃபேஸ்க்கு வருது கஷாயம். அதுதான் டீப் ரூட்டட் அர்த்தம். விக்ஷிப்தம் ரீசெண்ட் நடந்த சம்பவங்கள். ஓகே, கஷாயம் என்ன டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த past remote incidents just come to surface. They also will disturb. இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சு வந்தேன் சின்ன வயசுலேருந்து. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், எனக்கு ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி வென் ஐ எம் கம்யூனிகேட்டிங் திஸ் சப்ஜெக்ட். எனக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ ஹவ் ஃபேஸ்டு திஸ் லயா, விக்ஷிப்தா, கஷாயம், ரசாஸ்வாதம், ஆல் ஐ ஹவ் ஃபேஸ்டு அட் தி ஏஜ் ஆஃப் 15. இந்த பேரே தெரியாது எனக்கு அப்போ. ஐ நெவர் நியூ தீஸ் நேம்ஸ் ஆர் தேர், தீஸ் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இது கூட தெரியாது. ஆனாலும் பிகாஸ் ஆஃப் மை இன்டென்ஸ் சாதனா அட் த ஏஜ் ஆஃப் 16, 15, 17, I did like 10 years sadhana. I am able to say the exactly, see their picture now. How is it? That much powerful they are. So therefore, kashayam means they come to your surface and they distract you again. Kashayam. One should know to be one with latent desires. Either unfulfilled desires irukkan nenichukongla, previous janmado oka 30 years back and the desire fulfill agala, adikaga manasu ekam, adu venum ani pogum manasu. Unfulfilled desires. Nachalayet samapraptam. One should not disturb the mind which has become tranquil. In the kashayam moolama வந்து disturb பண்ணும்போது, don't disturb by the kashayam. What you have to say? I am not the mind. What are all vasanas are belonging to the mind? Mind is mithya.
I am not that mind. They are not belong to me. I am only Atma. I am Shuddha Buddha Mukta Swarupaha. I am the witnesser of that Mithya mind. They are all unreal. இப்படி சொல்லணும். கஷாயம் வரும்போது கஷாயம் கூட பின்னாடி போகக்கூடாது. One more is there. Rasaswada. We will read that Karika. Naswadayet sukham tatra Nissangah pragnaya bhavet Nischalam nischaraschittam Eki kuryat prayatnatah All are very, very important sadhanas for a tivra sadhaka. Na aswadayet tatra. This is called rasaswada. What do you mean by rasaswada? Daily naanga rasam saaprom swamini, milagi rasam, jeeragan rasam, vendiyan rasam. Inda rasam kadayadu. This rasam is Vishayananda rasam. Vishayananda rasam. Anubhavananda rasam. Now you have to imagine a sadhaka is sitting in meditation. Every day doing nididhyasanam. While doing nididhyasanam, he has conquered sleep. He has conquered vikshepa. He has conquered kashaya also. So, Rajoguna became so much subservient, became very, very feeble. There is no high active disturbance mind, no vacillation in the mind. So, Vikshepa gone. And Tamoguna also gone because there is no sleep. Alert, very alert and not hyperactive. The mind is in Sattva Guna. While he is doing meditation, mind is highly in Sattva Guna. Because of its Sattva Guna, because the mind is free from Rajoguna and Tamoguna, because of this Sattva Guna, mind gets intense tranquility while doing Samadhi Abhyasa. Mind gets intense tranquility, the more intense tranquility, the more intense Ananda. Because no distraction, no kashayam. So mind naturally goes to Ananda sthiti. And the Anandam, this mind enjoys. What mind? A sattvic mind, which is undistracted, which is free from sleep, enjoys the tranquility of the mind, which is Anubhava Ananda. Pratibimba Ananda. Undisturbed Ananda. That Ananda it enjoys, and that mind doesn't want to come out of Samadhi. Adinandi velila varatake manasu varadu. So it always want to sit there only. Yena nanna irukke. Ipo ukarna udane he is able to go to what? And the Rajogunam, Tamogunam tandi, Laya, Vikshepa, Kashayam tandi, because of lot of Abhyasa, the moment he sits, goes into that fourth stage of Samadhi, Nirvikalpaka Samadhi. No Triputi, no meditator, meditation object also, and enjoys that Pratibimba Ananda, Kosha Ananda he enjoys. And the Kosha Anandam neniche, Adiye Brahmanandam ani nenippa. Adida problem inge. Yogis are all stuck here. Yogis, all yogis. Even Hema-hemis and Chulva, Telugulo, Tamil and Chulva. Gigantic experts in yoga also addicted to the Samadhi, Rasaswada yoga. Once they come out again, they don't want to see the world. In a world, one the distraction, problems. Therefore, let us sit in Samadhi Abhyasa. That too, deep absorption, Nirvikalpaka Samadhi. Yenna nanna irukanga.
Pratibimba Anandam, Anandama, I can enjoy. Shastra says, nothing doing. That is Pratibimba Ananda, conditioned Ananda, gradation Ananda, Priya, Moda, Pramoda, Ananda. There also there is a gradation. Once you wake up from Samadhi, you have to come out. Again you have a problem. You have to face the world. So Gaudapadacharya says, Tatra. Tatra means when you are doing that meditation, when you have conquered Laya, Vikshepa, Kashaya, and there is a possibility of rasaswada, never become addicted to that rasaswada. He says, Naswadayet sukham. That Anubhavananda sukham, Pratibimbananda sukham, Koshananda sukham. That is Anandamaya kosha. So you have forgotten Annamaya kosha, you have forgotten Pranamaya kosha, you have forgotten Manomaya kosha. Even if you have forgotten Vijnanamaya kosha and you are just in Anandamaya kosha, that is Pratibimba Ananda, you are enjoying, na aswadayet, never carried away by that Ananda. Then what I have to do? Nissangaha bhava. Nissangaha bhavet. May you be detached to that Ananda. Understand, this is a gradation Ananda, conditioned Ananda. What condition? Samadhi condition. It is a conditioned Ananda, means this Samadhi is the ideal condition for Rasaswadana. Once Samadhi is over, Ananda also gone. Temporary, anityam. So therefore, na aswadayet nissangaha bhavet. May you be detached with that Ananda. Nissangaha means with regard to Koshananda, Pratibimba Ananda, which is having Priya Moda Pramoda. The more you deeper you go, Pramoda idumade. Happy, happier, happiest. First day you are, when you are enjoying Rasaswada, Priya. Then 2 days, 3 days later, Moda. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நாளா பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரசாஸ்வாதம்னு பிரமோதமா இருக்க சுவாமினி. இப்போ நான் ஐ எம் slowly absorbed அண்ணா. எங்கே? கோஷானந்தத்தில். This is not the purpose of Vedantic teaching. All yogis, yoga sadhakas, they block here themselves in Nirvikalpaka Samadhi. Nirvikalpaka Samadhi is only to claim I am Brahman, I have to bring the teaching here. This I am the witnesser of this Koshananda Rasaswadam, Rasam, this Ananda also I am the witnesser. And the witnesser நானு மனசுக்கு சொல்லணும். அங்கே போய் எப்படி சொல்ல முடியும்? நிறைய படிச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும் இல்லையோ? இப்படி எவ்வளோ கஷ்டம் புரியறத. படிக்கிறது ஈஸியான்னு தெரியறது, இப்போ ஓனப் பண்ணுறது இன்னும் கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம்? படிக்கிறது கஷ்டம், புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்னு சொன்னோம். புரியறது சுவாமினி அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு புரியறது, ஆனாலும் முழுக்க முழுக்க ஒத்துக்க முடியல. அப்பப்போ தகராறு வருது. அண்ணா ஏன் அண்ணா இன்னொரு சாதனம் இருக்கப்பா, அதுதான் நிதித்தியாசனம். இது பண்ணலன்னா மைண்ட் அப்படியே இட் பக்ஸ்னோ இந்த அது. therefore he says nissangaha bhavet. How? Prajnaya, through with the help of teaching. Prajnaya means through the help of teaching. Guru Upadesham, you have to invoke that time. அந்த குரு சொன்ன வார்த்தை மாண்டூக்யோபனிஷத் அத்வைத பிரகரணம் ஃபுல்லா கண்ணு முன்னாடி வரணும். அப்போ வைத்தர்ஜ்ய பிரகரணம், ஆகம பிரகரணம் should come. And then with the help of teaching. Prajna means through the discrimination, viveka. Atmakara vrittirai, Atmakara vritti vyatirikta vritti rahitam. Atmakara vritti vyatirikta vritti rahitam. Prajna என்ன அர்த்தம்? ஆத்மாகார விற்த்தியே இருக்கணும் தவிர அது இல்லாமல் வேறான விற்பி வரக்கூடாது. ஆத்மாகார விற்பி வியதிரிக்தா, வேறானது, விற்பி ரஹிதம், வேறான விற்பி இல்லாமல் இருக்கின்ற ஆத்மாகார விற்த்தினை அதை இன்வோக் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்போ? பிரயத்னதா, வித் ஃபுல் எஃபர்ட். ஏமாறக்கூடாது. never be complacent. Therefore, how much
intense willpower is required. Will is required here. Tremendous willpower. Swamini, நீங்க bless பண்ணுங்க, எனக்கு மோட்சம் வரணும்னு. Teacher is always blessing. Teacher's blessings are always showering on us. Every teacher wants her or his students to get Jivan Mukti. We need not ask specially. ஆனால் நம்ம கேட்டுட்டே இருப்போம், bless பண்ணுங்க. Prayatnataha, unless your effort is not there, teacher is helpless. புரியுறதா? உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் என்னார். அப்படி கையில வச்சா கூட டீச்சிங்க நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற அஜ்ஞானம் போகலன்னா என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய பிரயத்னம் பத்தலன்னு அர்த்தம். Student never question oneself. This is pramatra asambhavana, not prameya or pramana asambhavana. It is not that impossibility of there is something wrong in Shastra, something less in the teaching. The same teacher, same subject, same pramanam, but there is something block in my mind. Just question. We have to question ourselves. இது விட்டுட்டு நான் பர்ஃபெக்டா இருக்கேன் అని சொல்லுவோம். நம்ம ஒத்துக்காது மனசு. நமக்குள்ள ஒரு தோஷம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது அந்த முத்து பார்த்தாலும் அந்த தங்கம் பேலன்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு முத்து இருக்கும். அது என்னது? பிளாக்கா இருக்கும், ரெட்டு குந்துமணி. அந்த குந்துமணி அதுக்கு கீழே பிளாக் இருக்குன்னு அதுக்கு தெரியாதான். அந்த ரெட் இருக்கிறது பார்த்துட்டு அப்ப நான் ரொம்ப ரெட் கலரா இருக்கேன், ஷைனிங்கா இருக்கேன்னு நினைச்சுட்டே இருப்பாமா குந்துமணி. அதுக்கு ஒரே ஒரு அரகன்ஸ், நான் பாரு எவ்வளவு தங்கத்துக்கு கூட பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கான்னு ஒரு கர்வம், அதுக்கு அகங்காரம். தங்கத்துக்கு பக்கத்துல என்னோட பேலன்ஸ் பண்றானே, அதுக்கு எப்பவுமே தெரியாது எனக்கு கூட கீழே ஒரு பிளாக் இருக்கு. என்னது? நான் தங்கம் ஆக முடியாது, தங்கம் பக்கத்துல உட்கார்ந்தா கூட தங்கம் ஆக முடியாது. ஏன்? என்ன? அது கீழே ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு. அந்த பிளாக் ஸ்பாட் it cannot make its gold. Therefore நமக்குள்ள கூட அந்த குந்துமணிக்கு மாதிரி ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ், லூப் ஹோல்ஸ் இருந்தா நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். யாருக்குமே தெரியாது அது. Nobody knows except ourselves. Very powerful they are. Therefore prayatnataha, check yourself. Prayatnataha eki kuryat nischalam chittam. Nischarat, as it goes out, nischarat, as it goes out, what you have to do? Nischalam chittam eki kuryat, the tranquil mind is already tranquil. Why? It is in sattva guna. Tranquil mind, one should unite with Atma. அந்த மனசனை ஆத்மாக்குள்ள அப்சார்வ் பண்ணணுமே தவிர அந்த கோஷானந்தத்தினை ஆனந்தம் ரசிக்க கூடாது. புரியுறதா? அந்த மனசுன்னு அந்த ஆத்மால லயிக்கணும், ஒன் ஆகணும். அதான் யுனைட்னு ஏகீ குர்யாத். ஒன் ஷுட் யுனைட். நிశ్చலம் சித்தம், தட் விச் இஸ் a tranquil mind. நிశ్చலம் சித்தம் நிశ్చரத், when it goes out. What for? ரசாஸ்வாதனம். Going to ரசாஸ்வாதனம் is also going out only. அர்த்தமா? புரியுறதா? Going to ரசாஸ்வாதனம் also going out only, inside out. அது ஆத்மாக்குள்ள ஒன்னாகணும். எப்படி? 46 யதா நலியதே சித்தம் நச விக்ஷிப்யதே புனஹ அனிங்கனமனாபாசம் நிஷ்பன்னம் பிரம்ம தத்ததா. Now, how to handle this rasaswada? He has given few points in the second line of the 46th Karika. Now, he is giving some more points. How to handle that rasaswadanam. Koshananda in Samadhi is called rasaswadanam. That has to be handled like this. Yada chittam naliyate. See the mind condition here. Yada, when Chittam na liyate, when you are doing in samadhi abhyasa rupa nididhyasanam, chittam has not gone for sleep, na liyate. Vikshipyate, na, it is not distracted.
Punaha, again, tada, at that time, aninganam, tat, that motionless mind, which is not dominated by this, kashayam and all, motionless, free from triputi. Anabhasam, projectionless mind, it is not having any projections. Ena triputiye illaye, projection pandradhuke. Projectionless mind. Anabhasam means freedom from Vishaya vritti. Freedom from Anatma vritti. Anabhasam. Abhasam anna object thought. A thought of any objects. Vishaya vritti, Anatma vritti. இப்போ இந்த ஸ்டேட்ல எங்க இருக்கோம்? இப்போ திரிபுட்டி ரஹிதமா உட்கார்ந்துருக்கோம், ரசாஸ்வாதம் கரெக்டா ரெடியா இருக்கு. அப்போ அந்த டைம்ல அனாபாசம், தெர் இஸ் நோ அனாத்ம விருத்தி ஆல்சோ. மைண்ட் இஸ் சோ ட்ராங்குவல். அட் தட் டைம் நிஷ்பன்னம் பிரம்மா. தட் ப்ரொஜெக்ஷன்லெஸ் மைண்ட் ஹேஸ் பிகம் பிரம்மன். என்ன பண்ணணும்? பிரயத்னத்தக அந்த மனசு போய் பிரம்மன் ஆகணும். மனசு போய் பிரம்மன் ஆகணும்னு எப்படி? இந்த ஸ்னேக் போய் கயிறு ஆகணுமா? சொல்லுங்க. இந்த ஸ்னேக் ரோப் ஸ்னேக் ஆஃப்டர் ஐ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் நவ் இட் இஸ் நாட் ஸ்னேக். இந்த ரோப் ஸ்னேக் ஹேஸ் டு பிகம் ரோப். என்ன அர்த்தம்? Rope snake has to become. Adha become parunga here. Nishpannam. Nishpannam means has become. Anga become is a grounam prayogam. Figurative expression. It is not literal meaning here. The rope snake has become rope. Anna ardham. There is no snake at all other than rope. Rope snake has become rope because of jnanam. Rope is satyam, snake is mithya. You have understood. So the rope snake has become rope and anartham. There is no snake other than rope. Similarly, the mind which is enjoying the rasaswada, in the mind poi and the Brahman kulla mirjana udane enna agum theriyumo? மனசங்கர ஸ்னேக் தனியா நிக்காமல் பிரம்மனங்கிற ரோப்புல ஒன்னாயிடும். ஒன்னாயிடுமா? ஒன்னாகுமா? அந்த மனசு போய் பிரம்மன்ல ஒன்னு ஆகணுமா? மனசே இல்ல, மனசு பிரம்மன் தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்பா, வெரி குட். ஐ எம் சக்சஸ்ஃபுல் டீச்சர். ஓகே. பிரம்மன் தான் நானு மனசு புரிஞ்சுக்கணும். மனசுங்கிற தனியான பொருள் கிடையவே கிடையாது. எப்படி ரோப் ஸ்னேக்ங்கிறது கிடையாதோ, ஸ்னேக் நத்திங் பட் ரோப் ஓன்லி. அதே மாதிரி மனசுன்னு பேசிட்டு இருக்கோமே, அந்த மனசு ஒண்ணுமே இல்லை. அவேர்னஸ் தாட் அது பிரம்மன்தான். அதுதான் பிகம் ஒன் வித் பிரம்மன். மனசு லூசர்ஸ் இட்ஸ் மைண்ட்னஸ். அது என்ன ஆயிடும்? பிரம்மன். அதுதான் நிஷ்பன்னம் பிரம்மா. திஸ் வேர்ட் misleading word. Very carefully we have to understand. There is no mind other than Brahman. This is called Amani Bhava. This is called Advaitam. Where is Dvaitam now? பிரம்மன் தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் காரிகா. ஸ்வஸ்தம் சாந்தம் சநிர்வாணம் அகத்யம் சுகமுத்தமம் அஜமஜைன க்ஞேயேன सर्वज्ञं परिचक्षते. Now, once the mind loses its mindness, mind is converted into Brahman. Mind vision to Brahma vision. இன்னைக்கு இந்த நாள மனசு நான் சொல்லி இருக்கேனே, வருஷ கணக்குல ஜென்ம கணக்குல சொல்லிட்டு இருக்கா மனசு. அந்த மனசுங்கிற இடத்துல என்ன பண்ணணும்? பிரம்மான்னு வைக்கணும். இப்போ
புரியுறதா? அது பிரம்மதான் பார்ப்போம். அஜ்ஞானத்தினால் அந்த மனசாக மாத்திட்டோம் நம்ம அந்த பிரம்மனை. இப்ப பிரம்மனா புரிஞ்சுக்கணும். மனசுங்கிறதே கிடையாது. ஆக்சுவலா ஸ்னேக் இருக்கா? நீங்க சொல்லுங்க. இத்தனை நாள் ஸ்னேக் பண்ணி ஷேப் கூட பண்ணி வச்சிருக்கேன் அழகா. ஸ்னேக்குன்னா ஸ்னேக்கே கிடையாது, ரோபுதா இருக்குன்னு. Why? What is the logic here? Na mithya vastu cannot exist without the substratum original. Can your reflected face can exist without original face? Can a reflected face can exist without original face? Abhasa mukham cannot exist without real mukham. அதே மாதிரி இந்த மனசுன்னு பேசின்னு இருக்கோமே, அதுக்கு சப்ஸ்ட்ராட்டம் என்ன? அது ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் தானே. அந்த ரிஃப்ளெக்டட் கான்சியஸ்னஸ் இஸ் ரியல் ஆர் அன்ரியல்? அன்ரியல். அதனுடைய சப்ஸ்ட்ராட்டம் என்ன? எது மூலமா அந்த பிரதிபிம்ப சைத்தன்யம் தெரியறது? பிம்ப சைத்தன்யம். சோ பிம்ப சைத்தன்யம் தானே சத்தியம். பிரதிபிம்பமானது உண்மையா பொய்யா? பொய். அந்த பொய்யான அந்த பிரதிபிம்பம் எப்படி வையுவார்? அதுதானே மனசு. அந்த மனசுங்கிற மீடியம்லாம் அந்த சிதாபாசம் நான் சொல்றது. இப்ப அது எப்படி பண்ணணும்னா, மனசு சிதாபாசம்ங்கிறது அன்ரியல். அசல் அதனுடைய ரியல் நேச்சர் சித் பிரம்மா. ஹூ இஸ் தட் சித் பிரம்மா? அஹமஸ்மி. துரிய ஆத்மா, விஸ்வ தைஜச பிராக்ஞ அதீத துரிய ஆத்மா அஹமஸ்மி. இந்த அகங்காரத்துல வெளியில போறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்க. போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? அப்போ ஒன்ஸ் யூ ஹவ் ஃபால்சிஃபைட் த ஸ்னேக், வாட் இஸ் தேர் ஹியர்? rope alone is there. பாம்பு ஷேப்ல இருக்கே சாவன இருந்தா இருக்கட்டும். ஷேப்ல இருந்தாலும் கூட ரோப் தான். இப்படி பிரம்மனுங்கிறது பாடி ஷேப்ல இருக்கு. மனசுங்கிற ஷேப்ல அது சூக்ஷ்ம சரீரத்தில் இட் இஸ் அவைலபிள். இது ஒரு பொய்யான ஒரு ஷெல். இதுக்குள்ள அந்த ஆத்மாங்கிறது உண்மை. திஸ் cannot function without atma, aidi turiya atma. What is the nature of that turiya atma? He says swastham. That Brahman nature is swastham. Mano drishti to Brahma drishti, when you come, that Brahman is swastham, which is based on the atma. Uttamam sukham. It is not anubhavananda, gradationananda, pratibimbananda, but is the bimbananda. Anando brahmeti vyajanat anandadhyeva khalvimani bhutani jayante anande najatani jivanti ananda swarupam aham brahma asmi. Uttamam sukham, bimbananda, the greatest ananda in the form of aham purnaha, awareness. That awareness, I am purnaha. Erroneous perception to right perception. Uttamam sukham shantam, which is undisturbed, total tranquility, unlike samadhi ananda. Shantam anna unlike samadhi ananda. Samadhi ananda is a temporary, anityananda. Sanirvanam, which is coexistent with liberation. This ananda exists with jivan mukti. That ananda, samadhi ananda, yoga ananda, pratibimba ananda, once you come out of samadhi, it goes away. But a tivra mukshu who is a nididhyasaka, who has already completed shravanam, after finishing that samadhi comes out. Ananda poiduma. அதே யோகி ஆனந்த போயிடும். ஏன்னா அவன் சாஸ்திரம் படிக்கல. இதே சமாதி அபியாசம் பண்றவன், சாஸ்திரம் படிச்சவன், சமாதியில வெளியில வந்தா கூட நான் ஆத்மாதா. இந்த பிம்பானந்தத்துக்கு டிஸ்டர்பன்ஸே கிடையாது. அதுதான் நிர்வாணம். ச நிர்வாணம் என்ன? ஜீவன் முக்தி, which is
coexistent with liberation. Ananda will not go away. Ayaram Gayaram Ananda kadiyadu idu. It is not arrival departure Ananda. Even my mother-in-law is shouting at me, I am Brahmananda only. Even my husband shouting at also. See that beauty of that shouting, okay? நல்லா பேசுறதே ஆனந்த ஆத்மானந்தா பிரம்மம் நல்லா ஷவுட் பண்றதே பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லுங்க. அவர்கிட்ட சொல்லாதுங்க, மனசுக்குள்ள சொல்லுங்க. ஆமா, எல்லாம் பிரம்மன் தான். டிராமா, ஹோல் திங் இஸ் டிராமா கோயிங் ஆன். ஈவன் யுவர் ஓன் மைண்ட் when it is playing role, ஓ மனசா, ஓஹோ இத இவர் நேச்சரா, அதுக்கு தான் தியாகராஜா addressed his mind. புரியுறதா? He says ajam, birthless. Really speaking, is there birth for snake? Here rope snake க்கு birth இருக்கா? ajam, birthless. மனசுக்கு பர்த்தே கிடையாது. அசல் மனசுங்கிறதே இல்லையே, எப்படி பர்த் இருக்க முடியும்? ஸ்னேக்ங்கிறது இருந்தா தானே பர்த் இருக்க முடியும். ஸ்னேக்கே இல்லாத போது பர்த் எப்படி வரும்? மனசே பிரம்மமா இருக்கும் போது அந்த பிரம்மமானது பர்த் அஜம். ஹவு த மைண்ட் ஹாவ் பர்த்? அதனால இந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் தூள் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சாஸ்திரா. தே டு நாட் நோ எனிதிங். தே ஆர் பிக் ஜீரோ. Any scientist, any psychologist, any psychiatrist, except Vedantin, nobody knows about mind. Impossible for them to know without Shastra study. Impossible. This is sure guarantee. You want guarantee card? You book guarantee card. Okay. Impossible. எங்கேயோ டிப்ரெஷன் அப்ரெஷன் சப்ரெஷன் చెప్పి சைக்காட்ரிஸ்டுக்குள்ள திண்டாடிண்டு இருக்கா. போய் சாஸ்திரத்துக்கு வந்த அது என்னன்னு பார்க்கலாமே, அந்த மனசு பத்தி வரமாட்டா. அவனுக்கு thousands ஆஃப் ரூபீஸ் கொடுத்துட்டு எங்கப்பா டிப்ரெஷன் வந்த நம்ம மனசுக்குள்ள? என்ன மனசு என்ன? தட்ஸ் எ வேதாந்தா இஸ் த சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ். அஜேன ஞேயேன சர்வஜ்ஞம். And which is the illumining consciousness? This Ananda is what? Satyam Jnanam Anantam Brahma. Consciousness. Gneyena, identical with birthless. Ajena Gneyena. This is identical with birthless Brahman. Bimbananda. Aham Atmananda Asmi. Last Karika. न कश्चित् जायते जीवः सम्भवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यम् यत्र किञ्चिन्न जायते. Now he comes back to his subject. 40 to 47 sadhanas he has given for Manda Madhyama Adhikaris. What is the topic? Advaita Prakaranam. There is no second thing really born in this creation. Again he is coming to that topic and winding up. Na kaschit jayate jivaha. Jiva is never born. There is no jiva to be born. Nothing is really born. Then what is this is born? It is as though born. Sambhavaha asya na vidyate. There is no possibility of birth at all. I don't say I experience Atmananda. That is why. I don't say I experience Atmananda. I am Atmananda. People are all working for, I want to experience Atmananda. I want, hey, who is asking is Atmananda? Okay, I want to experience Atmananda. Anna or kuttu kudupen. Okay. Enna? I am Atmananda. How can I experience Atmananda? I want to experience myself. How far I am to myself? How far I am to myself? Tell me. I am not near, inside or outside. I am Atmananda. நான் ஆத்மானந்தமா இருக்கும் போது நான் எதுக்கு ஆத்மானந்தம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்? இது லைக் ஆஸ்கிங் சுகர் கிறிஸ்டல் இட் வாண்ட்ஸ் டு டேஸ்ட் இட் செல்ஃபா. எப்படி இருக்கு இந்த சுகர் கிறிஸ்டல் சொல்றது? நான் சுகர் ஸ்வீட்டா எப்படி இருக்கான்னு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணணும்னா, நீ சுகர் டேஸ்ட் எதுக்கு அப்ப பண்ணணும்? நீ சுகர் தானே, நீ ஸ்வீட்டா தான் இருக்கு, எதுக்காக டேஸ்ட் பண்ணணும்னா?
அது மாதிரி நம்ம எல்லாரும் போய் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறான்னா ஆத்மானந்தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். சுவாமினி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறான், ஆனாலும் நமக்கு ஆத்மானந்தம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு இன்னும் வரலையே அண்ணா. ஏதாவது வந்ததுன்னா அது ஆத்மா இல்லப்பா, அது அனாத்மா. எனிதிங் கம்ஸ் இன்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இட் cannot be atma, it is only anatma. Remember, if anybody says எனக்கு இப்போதான் ஆத்மானந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வருதுன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் படின்னு அர்த்தம். ந கஷ்டித் ஜீவஹா ஜாயதே, நோ ஜீவா இஸ் born. This ஜீவா has no cause at all. சம்பவஹன்னா இது பிறக்கிறதுக்கு ஒரு காசே இல்லையே, நிஜமான காசே இல்லையே, எப்படி பிறக்கும்? ஏதது தத் திஸ் பிரம்மன் alone உத்தமம் சத்தியம் துரியாத்மா. உத்தமம் சத்தியம் என்ன? காரிய காரண விலக்ஷணம். பிராக்ஞா இஸ் காரணம், ஹிரண்ய கர்ப்பா அண்ட் விராட் இஸ் காரியம். காரியம் நம்பர் 1, காரியம் நம்பர் 2. அந்த காரியம் அண்ட் காரணத்துக்கு விலட்சணமானது துரிய ஆத்மா. ஸோ இந்த விலட்சணமான துரிய ஆத்மாலோ இந்த காரணம் காரியம் ரெண்டுமே பொய். உத்தமம் சுகம் உத்தம புருஷா, 15th chapter. Yatra na kinchit jayate, in which nothing is born, nothing cannot be born. In your dream, what are all born? Tell me. In your dream, what are all born? Really? There are so many born. Saddama sollunga. In our dream, there are so many born. Unreally. Can really born? In a dream, what are all born? They can really born? They cannot. Why? Because wake are only appearing as many. They are all not real. Similarly, from Atma, Brahman, nothing can be born. Whatever is appearing as born, it is not really born. Therefore, there are no two things, no duality. Therefore, what? Only Advaitam Brahma. What is this in reality? It is lower order of reality, Mithya. This is Mithya. Mithya thing is as good as non-existent. Vyavaharika Satyam is Mithya. It is as good as non-existent. It is unreal, but Vyavaharically real. Vyavaharika real cannot touch the Paramarthika Advaitam Brahma. Who is that? Myself. So I am Advaitam Brahma. This body of mind is Vyavaharikam. Therefore, I, the Advaitam Brahma, cannot be touched by Vyavaharika Shriram Manas. This is my glory. All bodies are my glories. Therefore, I have samsara now. There is no samsara. So therefore, there is no bandha. Therefore, there is no moksha. Therefore, no sishya, no guru. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.